Cette gamme de produits s'élargit à chaque fois que le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le code 237-001, dont la plus-value est d'offrir aux populations la possibilité d'effectuer les opérations sans connexion Internet et avec ou sans smartphone. Quelle révolution! Je voudrais ici dire toute notre satisfaction, exprimer toute notre gratitude à l'endroit de Madame la ministre des Postes et Télécommunications, du directeur général de Camtel, du directeur général de Campost et de tous les acteurs qui ont pris part à la mise en œuvre de ce projet. Ce code permet de couvrir en service bancaire les populations bancarisées ou non. Imaginez la First Bank à sa création. C'est ce que nous avions fait avec le flash cash. Comment réussir à bancariser les populations qui n'ont pas de compte. Notre premier produit a été le flash cash. Aujourd'hui, avec ce nouveau produit, vous venez d'opérer une véritable révolution. Ce qui nous rejoint le chantier de la finance inclusive et ouvre les portes de la First Bank aux populations, qu'importe leur lieu de résidence. Afriland First Bank, en adhérant à la plateforme nationale d'agrégation des communications électroniques, joue ainsi pleinement son rôle d'acteur économique dévoué et engagé aux côtés du gouvernement dans la mise en place de la stratégie nationale d'inclusion financière. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Mr. Alphonse Nafa, Chief Executive Officer of Afriland First Bank. We shall be having an intervention from the General Manager of Cameroon Postal Services, Mr. Pierre Caldadak. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications, Monsieur l'inspecteur général chargé des questions techniques du ministère des Postes et Télécommunications, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, ici représenté par Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'administrateur directeur général d'Afriland First Bank, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, c'est pour moi un grand plaisir et une légitime fierté que de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie marquant le lancement commercial du code dièse 237 étoile 001 dièse et de la signature de l'accord commercial de partenariat entre la Campost et Afriland First Bank. Je voudrais vous dire au nom de tout le personnel de la Campost et en mon nom propre toute ma gratitude d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie en dépit de vos programmes que je sais chargés. En effet, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, en date de 26 novembre 2019, a procédé à la signature d'une importante décision déterminant les conditions et les règles d'exploitation des ressources USSD pour l'accès à la plateforme nationale d'agrégation des communications électroniques. La même décision engageait la Campost à assurer l'hébergement et la gestion de cette infrastructure pour le compte de l'État du Cameroun. Le choix de la Campost ne s'est pas opéré de manière fortuite.
celle-ci disposant d'un data center ultra moderne, financé par le gouvernement et à même de remplir la mission d'hébergement de manière satisfaisante. Cette mission nous faisait donc obligation de fournir une infrastructure d'agrégation des services partagés par tous les contenus électroniques, y compris le système de paiement de détail au Cameroun, disponible et abordable en tout temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus précisément, notre mandat comprenait, sans être exhaustif, l'agrégation de tous les opérateurs du réseau mobile, l'agrégation de tous les canaux de transactions financières au Cameroun, qu'elles soient bancaires ou extra-bancaires, l'agrégation de toutes les plateformes numériques et fournisseurs de contenu, la fourniture d'un système d'adresse numérique et d'identification unique pour toutes les transactions économiques. Rendu à ce jour, nous pouvons nous féliciter d'avoir honoré ces engagements. À titre d'illustration, tous les opérateurs de mobile titulaires de concession sont agrégés. On a des nombres 4 et sans publicité. Nous avons MTN Cameroun, Orange Cameroun, Nextel et Camtel qui sont agrégés. Une vingtaine d'entreprises sont également connectées à la plateforme USST. Plus d'une 80aine d'entreprises sont en attente de connexion pour des raisons relevant des formalités administratives à remplir par ces derniers. La signature de l'accord de partenariat de ce jour avec Afriland First Bank, l'un des plus grands établissements de crédit de la place, après le lancement du code UST unifié avec un autre établissement de crédit il y a de cela quelques mois, témoin à suffisance la place prépondérante de la plateforme nationale d'agrégation de communication électronique dans l'univers de la finance inclusive. Concrètement, le code dièse 237 dièse est une autoroute qui permet d'accéder au contenu proposé par tous les fournisseurs de services de paiement et les divers marchands. Ainsi, à partir du menu proposé par ces opérateurs et marchands, tout abonné à un réseau de téléphone ou à un terminal mobile peut effectuer les opérations d'achat et de paiement de toute prestation disponible sur la plateforme, quels que soient les moyens de paiement. Ainsi donc, les avantages de cette plateforme sont nombreux, notamment pour les opérateurs. Le fournisseur de contenu des tiers ne s'interconnecte plus qu'avec un seul opérateur, comme c'est le cas actuellement. Il aura accès à ces services à partir de n'importe quel réseau d'accès. L'interopérabilité qui lève les handicaps et facilite la connexion et les échanges entre opérateurs. Pour les utilisateurs, le code USSD unique pour accès aux services, l'interopérabilité des services financiers qui permet d'effectuer des transactions financières, quel que soit le moyen de paiement sollicité, la réduction de l'utilisation du cash dans les transactions avec tous les désagréments associés, la réduction du coût de transaction. Pour l'État, l'intérêt porte en premier sur la transparence avec la traçabilité des opérations et un meilleur suivi des activités au moment où les pouvoirs publics renforcent le dispositif de cybersécurité pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Plus globalement, avec cette initiative, l'État s'engage à promouvoir l'inclusion financière. Pour ce qui concerne en particulier la Campost, sous l'impulsion du gouvernement, l'entreprise a engagé une transformation digitale de ses activités, telle que traduite dans le contrat plan État Campost en cours de mise en œuvre et qui a permis l'acquisition d'infrastructures et plateformes numériques de services innovants. Je citerai entre autres les plateformes du courrier hybride, du mobile money,
de e-banking, du commerce électronique et j'en passe. Dans cet ordre de numérisation de ces services, la plateforme nationale d'agrégation des communications électroniques, mise en place avec l'appui technique de e-Transat, traduit l'engagement de la Campost à contribuer en tant qu'acteur majeur au développement de l'économie numérique, tel que promis par notre tutelle technique, je voudrais dire le ministère des Postes et Télécommunications. À travers cet investissement, Campost entend améliorer ses ressources et son image par la modernisation de son offre de services. En perspective, la plateforme d'agrégation de communication électronique, couplée à la plateforme d'adressage numérique en cours de mise en œuvre, contribuera à coup sûr à faciliter les prestations du commerce électronique au Cameroun par l'identification, la géolocalisation et la distribution des biens et services. En tant qu'opérateur désigné en charge du service postal universel, la Campost, à travers son réseau de plus de 250 bureaux et points de contact disséminés sur l'ensemble du territoire national, continuera à s'investir pour fournir des services postaux et financiers de qualité à des conditions abordables. Elle jouera ainsi sa partition à l'inclusion financière et à l'amélioration de la bancarisation dans notre pays et dont le taux reste encore faible. Nous invitons par conséquent tous les opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée, les marchands qui ne se sont pas encore connectés, à solliciter leur interconnexion afin de bénéficier des avantages qu'offre la plateforme d'agrégation de communication électronique. Et à cet effet, nos équipes techniques restent disposées. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le partenaire e-Transat pour son appui technique. Nos équipes techniques, Campost, Afriland First Bank, ART, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de l'événement qui nous réunit ce jour. Un remerciement appuyé va à l'endroit du gouvernement à travers Madame le ministre des Postes et Télécommunications, qui a toujours soutenu et accompagné la Campost dans son plan de développement et de transformation digitale. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Mr. Pierre Kaldadak, General Manager of Cameroon Postal Services. At this point in time, I shall be inviting us all to pay keen attention to a presentation of the National Payment Switch Infrastructure, abbreviated NPSI, and this presentation is going to be carried out by Mr. Sumbele Felix. And as a point of reminder, Mr. Sumbele Felix is the sub-director in charge of projects at Cameroon Postal Services. Mr. Sumbele?
Thank you very much, Your Excellency, for giving us this opportunity to present the National Aggregation Platform for Electronic Communication, which we have baptized commercially the National Payment Switch Infrastructure, on this very special occasion of the commercial launch of DS23700*00# by Afriland First Bank and Campost, under the distinguished patronage of the Minister of Post and Telecommunication. Now, our outline of presentation is what is the vision of the government, the mandate of MPSC, the value proposition of MPSC, MPSC as an aggregation communication architecture, the national payment switch infrastructure, services and product, interoperability that we guarantee, the integration of state bodies to the national payment switch infrastructure, collection and processing of payments, the central repository for payers' virtual account, unique identification and digital addressing in Cameroon, the impact on government's socio-economic policy and user interaction with MPSC. Now, the vision of the government was to create a new institutional structure for digital content aggregation and retail payment. This was to guarantee common standards and common experience. This was materialized by a decision signed by the Minister of Post and Telecommunication, putting in place a national aggregation platform for electronic communication. And the responsibility was given to Campost to host and manage, as has been presented by the General Manager. Specifically, our mandate was to aggregate the infrastructure for electronic communication and all retail payment. In fact, aggregation of the all mobile operators, aggregation of mobile money, aggregations of bank, aggregations of digital platforms, aggregation of payment channels, payment terminals, provide a digital addressing, interoperability, and the like. Now, what is our unique value? The MPSC, or the National Aggregation Platform for Electronic Communication, is a central utility for Cameroon digital and payment systems for everybody. We specifically provide a shared infrastructure services for everybody. We integrate, we are the aggregator for payment terminals, aggregators for all platforms you can find, and aggregators for instant payment in the country. Specifically, what have we achieved today? We have been able to change the paradigm by the mobile-led financial services to bank-led and to create a cooperation. As you can see on top of the platform, the aggregation platform, you have all the mobile operators, and down it is our UPI, what they call Universal Payment Interface, that aggregates all payment platform and digital content providers. Now, what have we achieved? As has been announced, more than 20 companies have already been connected. You can find their codes and their names who are already operational. This was not possible yesterday, but thanks to DS237 and the decision of government. Our national infrastructure is made up of layers, where you have the technical layers and where the citizens interact. That means the CUSH, the layer for terminals interconnection, and all other ministries and government institutions that are connected. Now, our system is a multifunctional platform services. On the left side are all the industrial verticals. In the middle is our platform that connects, and on the other side are all the possible channels which transactions can take place in the country that has been aggregated, and all the payment tokens which are accepted. This permits collection system, disbursement system, settlement and reconciliation, fraud detection and prevention, chargeback when there is a dispute, and reporting, because this will generate a lot of big data in the country that requires this data to be analyzed. The platform, as we have said, has been installed and is operational. This is the platform at the data center of Campost. We connect people through two major methods. We connect you through the fiber optics, through the backbone of Camtel, using the fiber optics, and through internet connection, secured internet VPN. So when we connect you, you have potentials, you are connected to the well. Now, what does this bring as additional advantage? You will discover that now there is interoperability between all MPOs, which is mobile payment operators, the
Today you have isolated what we call agents for cash in, cash out points. These cash in, cash out points will become general. They can serve any other person. But today you have a cash out point, an agent for a specific company that I don't want to call. But those people now can now serve all other companies at the same point. You also have value added services that will facilitate payments of bills. Once we connect, for instance, a new bill becomes available for all Cameroonians at all platforms. So it becomes a unique point to get those services. Instead for everybody to go and connect to a particular platform, that will mean about n-1 point of vulnerability to a platform. And this will also increase the load of the platform performance. But this connection at one single point, you have all the services in Cameroon. Our connections, as you see, eTransact, who is our technical partner, is all in most countries. This gives us a leeway to connect other countries and bring services to Cameroon as remittance services and other services. As we said, we interconnect all terminals, we interconnect all platforms to provide services for each other. The National Aggregation Platform for Electronic Communication is not discriminating, it's all inclusive. So if there are any other switches in the country, we participate by connecting them. So we have what we call on-us transactions and off-us transactions. That's transaction which is within the switch and transactions which are off the switch, intra and inter-switch transactions. Now, you will see in general, there are isolated platforms, but when you have the National Payment Switch or the National Aggregation Platform for Electronic Communication, it connects all the other platforms that are existing, banks, A, B, C, and N. And the terminals which are available, for instance, if you go to Mahima, you'll find out a terminal, a payment terminal for debit card or credit card can only receive a particular card. But today, once we connect all that, the terminals becomes universal for each person to use. You will also discover that today, banks and other financial institutions can now own wallet. This was not possible yesterday. In fact, the only wallet we knew was the wallet owned by mobile operators. Two major mobile operators. But since this platform was put together, so many people now are now owning mobile wallet and they can use USSD to do the same services, which was an exclusive power for just two giants in the country. Now, our platform provides other services. How have we achieved this? We have provided what we call the TMC, the Transaction Management Center, which is the switch that switches transactions to everybody. We have also provided the mobile banking platform, the bank kit, which is a gateway that connects banks. We have provided the corporate pay, which is a bulk pay to pay salaries. We have provided the pay outlet, which is an agent platform for collections at any point you are in the country. A product that integrates all that in the platform. Today, we also see that people do remittance services, Wafa Cash, Small Well, and all the like. If you connect that to the switch, those services become available for everybody in the country. So we advise that those who have those services, bring them on the switch and make it universal for everybody. Now you have today the government portal, or you have also what we call the ATM cashless, because we have ATM machines, what they call the GAP, which are physical touch. But today, the new fashion is that we have the cashless, the contactless ATM machines. Now, what is happening in the country today? You will discover that every ministry is building a portal, which is very important. There is a government portal to pay taxes. There is a government portal to pay for custom payment. There is a government portal for so many things. Everything is a portal, which is very good. But these portals are isolated, are all isolated. They operate in their own locality where they are. To make it become general, you need to connect them to the switch. In Cameroon, Campost is already a member of the Sigma, which we call the BIAC for compensation. Campost is a member of it. What we have introduced today is an instant payment for time, because what is happening in the country is that we have not been able to capture this retail payment where people buy things for 100 francs, 200 francs in beer parlors and in stores. That is what we want to capture, and that's what we are bringing into the system. So we are trying to integrate all the government portals. We are trying to bring instant payment so that when a payment takes place at any point,
you can see it at real time. You can capture it at real time. I'm trying to go faster because of time constraint. Now, see what is happening today in Cameroon. We have state bodies, and all municipal councils will also have their portal for their activities. You have state organizations and the mobile network operators. You have state higher education and insurance. There's the e-government portal, there's a state registry to be put on. There's a state registry for taxpayers and card processing. All that, when connected to the NPSI, gives an ecosystem which is called a digital ecosystem, which is the policy the government wants to achieve. We will see where we are moving, whether what government has promised, we have achieved it through the NPSC. Now, this brings about, what have we added to this layer? We have added a web portal to the government portal, which is there to provide services for everybody for free, which we call the merchant portal, which is available for free. And all terminals have been connected. So any platform that is found in Cameroon can be connected to the switch and is made available for everybody. Another very important problem which is in Cameroon today is that merchants own about 3 or 4 bank accounts in different banks. Now, once they do a transaction, there is no way for them to see that that transaction has taken place because money is kept in several banks. And since it's kept in several banks, sometimes those banks keep those money for days before they declare. The owner or the beneficiary does not know that money is available or deposited at real time. So if he has about 10 accounts in 10 banks, he has to processing problem comes in, reporting problem comes in, reconciliation comes in. How have we solved this problem with MPSC? We have decided to provide a platform which we call the agent platform, which tells you who paid, where did he pay, what did he pay for, how much was paid, where is the money found at any time. In fact, we have provided instant traceability in our business. Now, by aggregating all the participants in the network, we have provided the instant payment such that once a transaction takes place, the accounts of the beneficiaries can be credited or debited instantaneously. What again have we done in the other layer? You know, payment can take place in any terminals, in any form. So we consolidate this into any bank. If it takes place in about 10 banks, and the beneficiary wants that all that money should be grouped, consolidated in one lead bank, we group all that information and put in the lead bank. That lead bank, as it stands sometime as you see, the Afriland First Bank, which is the first, always we want to take the lead. Another very important thing that happens in the system in the whole country is that payment takes place all over the country. If you go to Mahima, you will pay. Mahima may not be in the same bank like the beneficiary or the payer. I take, for instance, if you go there, Mahima may be in Afriland First Bank, but the person carrying out that transaction may be in Eco Bank. So what will happen? And then the tax department may be in another bank. So what we do, you see in Mahima, there's often a small receipt that comes out, and in that receipt, there is always TVA. Now, we capture that information from there and split that information. What is supposed to be the net for Mahima goes to Mahima bank account. What is supposed to go to the tax department goes to their bank account, and what is supposed to remain for the switch and any other participant goes to the account. That's what we call a split payment system that has been put in place for the country, and that works right for all. Another very important problem which we are trying to solve in the country is the numerous identification. I personally own about 10 identifications. I have a birth certificate, I have a matricle given by government, I have a driving license, I have an identity card, I have a taxpayer's card number and all that. Among all this identification, which one is the real, is the unique? Because every department claims that I have a unique identification. My ID card is a unique identification. My passport is a unique identification. My NEU is a unique identification. All of this, which is a unique identification? We need to create a central database which has a unique visual identification which you can use for all government or transactions in the country. That is our business, and that is what we have put in place to facilitate economic transaction. Now, another very important thing which is happening in the country is that people, for security reasons or for any other reasons, we need to know where people are at any time. We need to be able to identify assets.
So what have we put in place? We have introduced what we call the digital address system through what we call the post point, which is already online. And this permits us to deliver goods at any time, anywhere you are at any time. Also, with the logistic department of Campost, it permits us to locate you where you are and then deliver this good. The Ministry of Defense and the Ministry of, Social Affairs, in terms of social protection, will use this in terms of when there is a problem of crisis in any place, maybe land crisis or landslide, to be able to identify where the person is, locate it. I've been hearing the police all the time complaining. When you call them that a thief has broken into your house, they cannot locate you immediately. But from this platform, the digital addressing platform, you can locate the person once he calls where he is, where his house is found. This gives access and facilitate the tax for everybody. The central database permits us today to have where to verify the information of each individual. The central database maps, if two parties want to do business, the central database confirms the identity of the individual. Now, this is a case I've just used, Maima, Dove, and the like, trying to do business, and there's a payment service provider that can be Unique, that can be Cacotel, that can be Afriland First Bank, the biggest bank. When they want to do business, the central database just helps them to verify the information, and then a transaction is done among themselves. Now, what have we achieved in terms of government and socio-economic policy? Putting in place all these these platforms shows that what we have been talking about, the intelligent city, the smart city, intelligent transport, healthcare, and all the like, governance, which is the e-governance, is coming to reality. And socio-economic planning is very easy. And this is helping us to develop new technology in the economy. Now, with all of this aggregation we have done, it is possible now to give somebody a card that can, which is universal, that you can use anywhere, an electronic card. And that card can be categorized by each person in different forms. What have we achieved? We have been able to aggregate everybody because participants are coming on the platform with different services. And once you aggregate all that, payment in either transport department is possible, payment through any form is possible today in Cameroon, through any channel, either QR code or whatsoever you want. We are also a facilitator for access to microfinance. Today we have brought the banks together. We have brought the lending partners together, and we have brought the buy and seller that can take loan. This, we can give you the history of a buy and seller in Mokolo, how much transaction he is doing, because we see his transaction through different parties, and we can advise a bank or a financial institution to grant loan for even 30,000 francs or those micro loans. So what have we achieved? How does the user interact with our system? He can interact through the USSD code which we are talking today, DS237001, DS. He can interact through just scanning the QR code. He can interact through the near-field communication. All of you know that one of the problems the Ministry of Transport has today with toll gates is that the platforms that are in Cameroon are all dispersed, are separate. Now, what does this mean? If you come there and you are using a particular number, MTN number or an Orange number, which one are we going to use? And the person who is collecting, if we don't aggregate those platforms, you will find out that the long line that will be there will be so heavy, the traffic jam that are often in the distance. But now, using the near-field communication, aggregating those platforms will facilitate. All numbers will become independent. There will be no number pertaining to a particular company, because those numbers are all accessible to everybody. The user can dial a code, DS237001, and get a small loan from his telephone. The user in front of Afriland First Bank ATM can want to get a loan. He just get, a function will come up there, get loan. He puts his number, takes the amount of small money he wants. Because sometimes we go to the front of the bank, we think that our salaries are already available, but there's no salary. And they say, and I have a problem, my daughter is sick, I need money. So
Afriland First Bank makes you that functions available to take loan and put into your telephone and withdraw anywhere you want. What have we achieved? You will see that by the government decision, the government promised that I will provide you people with financial inclusion. I will provide you people with digital inclusion. With this, the government has delivered its promise through the National Aggregation Platform, and this is common for everybody. So, we thank you very much that Campost was given this opportunity, and we thank government for trusting in us. A very juicy service indeed. Thank you very much, Mr. Sumbele Felix, Sub-Director in charge of projects at the Cameroon Postal Services, for presenting to us the national payment switch infrastructure. We remain in the same vein as we are going to follow another presentation. We are going to have Mr. Hervé Aïssi, Retail Banking Manager in Afriland First Bank, present to us Sarah USSD solution. Is he ready? Okay. Merci, Madame la Ministre, de nous donner l'opportunité de présenter dans les détails ce nouveau portail 237-001 qui devrait permettre à Afriland First Bank, la première banque sur la place, de rentrer dans le combat pour l'inclusion financière. Mais avant de rentrer dans le détail de l'offre commerciale, j'aimerais que nous revenions un peu, monsieur l'administrateur directeur général de Afriland First Bank a parlé d'inclusion financière, monsieur le directeur général de Campost a parlé d'inclusion financière. Il serait intéressant de revenir légèrement sur les détails, sur les chiffres de l'inclusion financière. Alors, au Cameroun, vous serez surpris de savoir que seulement 10% de la population camerounaise est bancarisée. Seulement 10%, ça veut dire un Camerounais sur 100 est bancarisé, 99 ne l'est pas. Vous serez aussi surpris de savoir que, en ce qui concerne la population adulte, seulement 15 Camerounais sur 100 sont bancarisés. Les adultes au-delà de 15 ans. Vous serez aussi surpris de savoir que seulement 20% des Camerounais actifs ayant une activité économique ou autre est bancarisé. Sur un tout autre plan, toujours sur les chiffres de l'inclusion financière, nous avons une forte disparité, y compris dans la diversification, dans la bancarisation dont nous avons parlé tout à l'heure, pour dire que vous allez remarquer que le littoral, par exemple, observe un taux de bancarisation de l'ordre de 15%, c'est-à-dire 15 personnes sur 100 dans le littoral sont bancarisées, contre 1% pour le nord. Et si vous regardez avec un peu plus d'attention, vous verrez que ce sont les zones rurales qui sont le moins bancarisées. Autre facteur que nous pouvons observer en termes de statistiques, vous verrez que dans la Damawa, par exemple, il y a en gros une agence bancaire et demie pour 100 000 habitants, alors que dans le littoral, nous avons environ 9 agences bancaires pour 100 000 habitants. C'est dire combien les défis de l'inclusion financière sont importants. Si vous reprenez les mêmes informations pour les comparer avec des pays d'économie similaire, vous verrez que la Tunisie, par exemple, a 19 agences pour 100 000 habitants. Je vous laisse évaluer l'écart. Le Ghana, par exemple,
à 8 agences pour 100 000 habitants. Pour rappel, nous étions en gros à 1,5. C'est dire les défis d'inclusion financière que nous avons en tant qu'économie nationale. Cela dit, beaucoup d'efforts ont été consentis à la fois par le gouvernement et par les acteurs du secteur pour essayer de combler ces déficits. À titre d'exemple, nous pouvons parler de l'impact des microfinances. Il serait incomplet de parler d'inclusion financière si nous ne parlons pas de cette tranche d'acteurs. L'impact des microfinances permet d'avoir un autre type de taux de bancarisation, qu'on appelle cette fois-là taux de financiarisation, qui veut dire on intègre les comptes bancaires au compte des microfinances. Et là, le taux de bancarisation New Look passe de 20 à 40%. Ça veut dire que les efforts déployés pour le développement du secteur de la microfinance ont permis à plusieurs Camerounais d'avoir accès à l'infrastructure financière du pays. Nous pouvons aussi parler du développement du mobile money pour être complet sur cette question. Voilà. Mais cette situation, ce tableau que nous venons de peindre, nous appelle à une réflexion sur les freins à l'inclusion financière. Qu'est-ce qui fait que les Camerounais, dans leur grande majorité, n'arrivent pas à avoir accès à l'infrastructure financière? Alors, notre réflexion nous a amené à identifier 4 points qui nous ont semblé importants. Le premier, pour les acteurs du secteur, c'est connu, c'est le coût de déploiement du réseau. Vous savez, construire une agence dans une zone rurale pose un défi en termes de coût d'investissement. Et naturellement, le raisonnement est économique à ce moment-là. Et la rentabilité se pose comme un problème important. Deuxième élément, c'est le coût du service financier, qui est simplement le corollaire du premier. En fonction des investissements, il sera difficile pour les populations en zone rurale d'avoir accès tout simplement aux services bancaires. Ensuite, il y a les contraintes infrastructurelles, la disponibilité d'Internet, taux de pénétration à 30%, tout le monde n'a pas accès. L'accessibilité même en termes de routes dans certaines zones qui sont autant de contraintes auxquelles on doit ajouter la culture de la thésaurisation que nous connaissons bien tous. Une fois que nous avons présenté tous ces blocages, on va dire ça comme ça, à l'inclusion financière, il faut dire que d'après la Banque mondiale, il y a une corrélation forte entre l'inclusion financière et la réduction de la pauvreté. Une fois que nous l'avons présenté, nous avons envisagé la digitalisation chez Afriland First Bank comme une opportunité pour apporter notre modeste contribution au combat qui est mené à l'échelle nationale pour l'inclusion financière. Pourquoi les solutions digitales? Pour la simple raison qu'elles transforment totalement les process de production et de services. Elles les transforment avec un impact significatif sur la réduction des coûts, ce qui peut donc permettre de régler les problèmes, un des problèmes que j'ai cité tout à l'heure, qui était la question du coût. Deuxième point, la transformation digitale permet d'avoir une accessibilité non physique. Ça veut dire que monsieur le sous-directeur Suivez l'a présenté tout à l'heure, nous pouvons toucher des clients qui ne sont pas nécessairement situés là où nos agences bancaires sont situées, ce qui est absolument important. Donc, chez Afriland, cette exigence de transformation digitale s'est traduite par de nombreux services que nous avons déjà mis sur pied. L'administrateur directeur général a parlé du flash cash. Il y a les produits de banque à distance qui vous permettent de manipuler vos comptes sans avoir besoin de vous déplacer vers la banque. Il y a des produits qui vous permettent même de demander du crédit à partir de chez vous, sans avoir accès à la banque. Et le produit ou le portail que nous lançons ce jour doit permettre à notre population, bancarisée ou non, d'avoir accès aux services financiers de la banque à moindre coût. Dans le détail,
Dans le détail, qu'est-ce que cette offre apporte de plus pour nos clients? Première chose, ceux qui ont eu l'expérience du Internet Banking savent qu'il y a une contrainte Internet. Donc aujourd'hui, pour faire un virement de compte à compte, vous avez besoin d'avoir Internet. Avec ce nouveau portail, plus besoin d'avoir Internet. Vous pouvez tranquillement faire vos transactions étant au village où Internet n'est pas toujours disponible pour le moment. Deuxième point, il n'y a plus de contraintes technologiques. Vous savez, pour faire des transactions sur Internet, il faut des téléphones parfois de dernière génération. Aujourd'hui, avec un téléphone basique, vous pouvez faire vos virements bancaires de compte à compte, ainsi de suite. Donc, pour ce produit, quel est l'avantage apporté par Afriland First Bank, me demanderez-vous? Je suis content d'annoncer à nos clients que nous allons proposer l'accès à ce produit complètement gratuitement. Donc, nos clients qui viendront souscrire à ce produit n'auront pas de frais de transaction particuliers à payer. Il n'y aura pas de frais d'entrée, il n'y aura pas de ticket d'entrée. Qu'est-ce que nous allons, dans le détail, produire? Qu'est-ce qui va se faire de façon pratique? De façon pratique, ça veut dire que, étant à Mora, dans le Grand Nord, on pourra consulter le solde de son compte à Afriland sans avoir besoin d'Internet, gratuitement. On pourra faire un virement à un collègue ou à une amie gratuitement sans avoir besoin d'Internet ni de téléphone sophistiqué. Ce qui va se passer, ce qu'on pourra faire, ces paiements marchands, le tout à partir de son compte bancaire. Mais plus important, nous pourrons aussi le faire à partir d'un portefeuille électronique qui est Sarah by Afriland. Ça veut dire que vous aurez toute la possibilité et toute l'étendue de vos possibilités financières disponibles et à portée de main où que vous soyez. Cela dit, il ne me reste plus qu'à vous inviter, tous et chacun, à composer le dièse 200.